మనకి మెయిన్లీ ఇప్పుడు మీకు కనిపించే ఈ పిక్చర్లో కనిపించే రెడ్వి. ఓకే, సో ఈ రెడ్ ఏంటి, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. One anterior spinal artery and two posterior spinal arteries. వెరీ గుడ్. ఎవరిది? జస్వంత్. ఓకే, సో వన్ యాంటీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ. సో అది కూడా ఎట్లా అంటే, ఇది కూడా వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ బ్రాంచే, పోస్టీరియర్ది కూడా వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ బ్రాంచే. సో యాంటీరియర్ది ఎట్లా, ఈచ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ వస్తుంది, ఆ రెండు జాయిన్ అయ్యి టుగెదర్ దే విల్ బికమ్ వన్. సో వన్ యాంటీరియర్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ ఇన్ ద యాంటీరియర్ మీడియన్ ఫిషర్. పోస్టీరియర్ మీడియన్ సెప్టమ్ మధ్యలో ఉంది, సో దానికి పోస్టీరియర్ లేటరల్గా ఎక్కడైతే డార్సల్ నర్వ్ రూట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ వెంట్రల్ నర్వ్ రూట్స్ వస్తాయి. సో ఎక్కడైతే డార్సల్ నర్వ్ రూట్స్ వస్తున్నాయో దానికి నియర్ బై మీకు పోస్టీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ, వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్. సో కానీ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, అవి దే విల్ ఓన్లీ అంటే లైక్ యాంటీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ సప్లైస్ యాంటీరియర్ 2/3, posterior spinal artery supplies posterior 1/3 of spinal cord. Okay, so but even then these two will be only supplying around 1/3 of the spinal cord. మనం ఇంతకుముందు చదివాం, మీకు అది గుర్తుందో లేదో. సో అదర్వైజ్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రాడిక్యులర్ ఆర్టరీస్, అంటే అట్ ఈచ్ లెవెల్, అంటే నెక్ దగ్గర, థొరాక్స్ దగ్గర, లంబార్ రీజన్ దగ్గర, సాక్రల్ రీజన్ దగ్గర, అన్నిటి దగ్గర ఆ లెవెల్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆర్టరీస్ నుంచి బ్రాంచెస్ వచ్చి ఇంటర్వర్టిబ్రల్ ఫోరామెన్, అంటే టూ వర్టిబ్రా మధ్యలో ఉన్న ఫోరామెన్స్ సైడ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయితే నర్వ్ రూట్స్ బయటకు వస్తున్నాయో, నర్వ్స్, సో అందులోంచి లోపలికి వెళ్తాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ రాడిక్యులర్ ఆర్టరీస్. సో ఆ రాడిక్యులర్ ఆర్టరీస్లో వన్ ఆఫ్ దెమ్ జనరలీ విల్ బి లార్జర్, సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్టిక్యులా రాడిక్యులారిస్ మ్యాగ్నా. ఓకే, సో అందులో కూడా యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ ఉండొచ్చు. సో వన్ ఆఫ్ ద జనరల్గా యాంటీరియర్ రాడిక్యులర్ బ్రాంచెస్, వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి లార్జ్, వెరీ లార్జ్, అండ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ సప్లై లోవర్ 2/3 ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో అట్లాగే వెయిన్స్ ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నాయి మీకు. సో యాంటీరియర్ మిడ్ లైన్, పోస్టీరియర్ మిడ్ లైన్, యాంటీరియర్ లేటరల్ 2, పోస్టీరియర్ లేటరల్ 2. సో 6 longitudinal channels around the spinal cord. సో ఇవన్నీ దే విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి చుట్టూరా వర్టిబ్రల్ కెనాల్ ఉంటుంది, అక్కడ మనకి ఎపిడ్యూరల్ ప్లెక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సో దీస్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ఎపిడ్యూరల్ ప్లెక్సెస్. ఆ ఎపిడ్యూరల్ ప్లెక్సెస్ నుంచి మనకి అక్కడక్కడ సెగ్మెంటల్ వెయిన్స్ బయటికి. సెగ్మెంటల్ అంటే ఏ సెగ్మెంట్ దగ్గర ఆ సెగ్మెంట్, సర్వైకల్ దగ్గర కొన్ని, అంటే సర్వైకల్ 4 దగ్గర, 5 దగ్గర, 6 దగ్గర, అట్లా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వెయిన్స్ ద్వారా బయటికి వెళ్తాయి, వీనస్ డ్రైనేజ్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చదివాం, అందుకని ఐఎమ్ నాట్ స్ట్రెస్సింగ్ మచ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో యాంటీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ ఒకవేళ మనకి డ్యామేజ్ అయితే మనకి యాంటీరియర్ లాటరల్ కాలమ్స్, అంటే అక్కడ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా, థ్రాంబోసిస్ అయినా యాంటీరియర్ లాటరల్ కాలమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే మనకి. పోస్టీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ డ్యామేజ్ అయితే మనకి పోస్టీరియర్ కాలమ్స్. పోస్టీరియర్ కాలమ్స్ అంటే మనకి ఫాసికులస్ గ్రాసిలస్, ఫాసికులస్ క్యూనియేటస్, అవి మనకి డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ బ్రెయిన్లో మనకి మెయిన్లీ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీస్ అండ్ ఇంటర్నల్ కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు అది క్లియర్గా ఉంది కదా. మనకి సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ నుంచి ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి బ్రాంచెస్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ. ఓకే, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి దాని కోర్స్లో?
ద కోర్స్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి? Four parts. వాటి పేర్లు? ఆర్ వాటి ఎక్స్టెంట్? First one up to 6th cervical vertebra. From its origin up to 6th cervical vertebra, foramen transverse cerium. Okay. Second part? Second part up to 1st cervical vertebra through foramen transverse cerium. Through the foramen transverse cerium of C6 to C1. Okay. Third one up to suboccipital triangle. Third part of the vertebral artery lies in suboccipital triangle, particularly on the upper surface of C1. Ante kada, along with C1 nerve, dorsal. Yes, sir. Fourth part? Up to atlanto-occipital membrane. Ante it disappears. Ante third part until it disappears under the or in front of posterior atlanto-occipital membrane. దాని ఫ్రంట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మెంబ్రెయిన్ ఫ్రంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ విల్ జస్ట్ గో యాంటీరియర్లీ, రెండు సైడ్ల నుంచి రెండు వెళ్ళి దే విల్ జాయిన్ ఎట్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాన్స్. ఆ తర్వాత దే విల్ గో అప్ యాజ్ బేసిలర్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 parts ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ, వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్. అట్లాగే ఇంటర్నల్ కరోటిడ్ ఆర్టరీలో కూడా 4 parts ఉన్నాయి. ఎనీబడి ఎల్స్? cervical part, petrous part, cavernous part, and cerebral part. సర్వైకల్ పార్ట్, పెట్రస్ అంటే హారిజాంటల్ కరోటిడ్ కెనాల్లో, ఆ తర్వాత కెవర్నస్ సైనస్లోకి, ఆ తర్వాత ఇక బ్రెయిన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో క్రేనియల్ పార్ట్. సో నెక్లో ఉన్న పార్ట్ అంటే అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్లో సర్వైకల్ పార్ట్, తర్వాత కెరోటిడ్ కెనాల్లోది ఏమన్నాడు పెట్రస్ పార్ట్, అది ఫోరామన్ లాసరం దగ్గర ఎండ్ అయిపోతుంది. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫోరామన్ లాసరం, అక్కడ నుంచి పైకి ఇట్ విల్ టర్న్ అప్వర్డ్స్. సో దట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ టు ద త్రూ ద కెవర్నస్ సైనస్ మీడియల్ వాల్. సో అది కెవర్నస్ పార్ట్. కెవర్నస్ సైనస్ రూఫ్ దాటంగానే ఇట్ ఈస్ క్రేనియల్ పార్ట్. గుడ్, వెరీ గుడ్. సో we got these two, mainly brain మొత్తానికి సప్లై, ఆర్టీరియల్ సప్లై ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ. సో వీటి ఈ ఆర్టరీస్ వాటి బ్రాంచెస్ అండ్ హౌ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ టు సప్లై ద బ్రెయిన్. సో దాన్ని ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తాం మనం. సో టుడే అండ్ టుమారో. ఓకే, సో వర్టిబ్రల్ ఇప్పుడే చెప్పాను, వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ ఈజ్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీ. ఓకే, కోర్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి, ఆరిజిన్ నుంచి ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ టు ద ఫోరామెన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఏరియం ఆఫ్ C6 వర్టిబ్రా. C7 వర్టిబ్రా ఫోరామెన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఏరియంలోకి జనరల్గా వెళ్ళదు. అనటామికల్ వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు. C6 కాకపోతే C5లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, C4లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, అట్లా కూడా ఉంటాయి. బట్ జనరల్గా C6లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో సెకండ్ పార్ట్ ట్రావెల్స్ త్రూ ఫోరామెన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఏరియం ఆఫ్ C6, దెన్ అట్లా ట్రావెలింగ్ అప్వర్డ్స్ ఇంటూ C5, C4, C3, C2, C1. థర్డ్ పార్ట్ లైస్ ఆన్ ద posterior arch of atlas vertebra or in the suboccipital triangle. Fourth part entering the cranium through the foramen magnum. Okay, and it pierces the meninges around the spinal cord, medulla, and then from backwards posterolateral నుంచి అట్లా anterolateral గా తర్వాత anterior గా వెళ్ళి both will ascend upwards and medially join together to form the basilar artery. Okay, సో ఇది, సో దీని బ్రాంచెస్. సో వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీది పర్టికులర్లీ ఇంట్రాక్రేనియల్ బ్రాంచెస్, అంటే మనకి సబాక్సిపిటల్ ట్రయాంగిల్లో కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఇది మస్కులర్ బ్రాంచెస్. ఓకే, అట్లా కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ పార్ట్లో ఫోరామెన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఏరియం నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా తక్కువ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. సో ఇంట్రాక్రేనియల్ ఫైనల్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్లో దాని బ్రాంచెస్. సో ఫస్ట్ ఈస్ పోస్టీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ, ఎందుకంటే స్పైనల్ కార్డ్కి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు రెండు ఈ పోస్టీరియర్ అట్లాంటి ఆక్సిపిటల్ మెంబ్రెయిన్ కింద నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత
స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా పోస్టీరియో లాటరల్గా అప్రోచ్ అవుతాయి. సో అక్కడ అదొక బ్రాంచ్ ఇస్తాయి. సో posterior spinal artery. So it is the first intracranial branch. Okay. So it passes inferiorly along the spinal cord downwards. Ekada particularly where the dorsal roots are coming. The dorsal roots are to ventral roots. So dorsal roots ekkada vastunayo dani pakka nunchi idu travel chestu kindaki veltadi. So next branch is posterior inferior cerebellar artery. Okay, daniki inkoka picture lo veldam. Okay. One second. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఇది ఈ రెండు వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీస్, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ మెడుల్లా అండ్ పాన్స్, ఇది పాన్స్ మెడుల్లా. ఓకే, సో ఇది బేసిలర్ ఆర్టరీ. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. సో posterior inferior cerebellar artery అనేది it is the largest branch coming from the vertebral artery after it is piercing the meninges. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి లోపలికి వచ్చి meninges ని పియర్స్ చేస్తుంది, అంటే వెనకాల సైడ్ స్పైనల్ కార్డ్ వెనకాల నుంచి వచ్చి సైడ్ నుంచి పియర్స్ చేస్తుంది. పియర్స్ చేసి మెల్లిగా ఆ సైడ్ నుంచి అంటే లేటరల్ పార్ట్ నుంచి యాంటీరియర్గా వస్తుంటుంది, అంటే అప్వర్డ్స్ కూడా. సో అందులో అన్నిటికన్నా లార్జెస్ట్ బ్రాంచ్ ఇస్ posterior inferior cerebellar artery. ఓకే, సో ఇది, సో అక్కడ మనకి ఏముంటుంది, యాంటీరో లేటరల్గా మనకి 10th 9th 10th 11th క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో వాటి రీజన్, సో వాటి రూట్లెట్స్ మధ్యలోంచి పాస్ అవుతూ ఇట్ గోస్. సో వాటి రూట్లెట్స్ మధ్యలోంచి పాస్ అవుతూ సో ఇట్ విల్ గో బ్యాక్వర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు వెనక నుంచే ముందుకు వస్తుంది వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ. ఈ బ్రాంచ్ వచ్చాక ఈ బ్రాంచ్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది. It will go to the back side of medulla and pons. So atla velledappudu it will supply almost the lateral half of medulla oblongata, lower part of pons. Okay, atla supply chestu pons posterior part ku vastadi. So pons posterior part ante emundi manaku akkada, the posterior part of medulla and pons daggara emundi manaki, there is something between anterior part of cerebellum and posterior part of pons and medulla. Fourth ventricle. Fourth ventricle. So అది fourth ventricle side కి వెళ్తుంది, అట్లా ఇట్లా వెళ్ళి fourth ventricle side కి వెళ్తుంది. సో సైడ్కి వెళ్ళిందంటే అదేంటది యాక్చువల్గా, సో ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ బిట్వీన్ ద ఇంటూ ద fourth ventricle. సో అక్కడ fourth ventricle లో ఇట్ పాసెస్ ఇన్ ద రూఫ్ అంటే టువర్డ్స్ ద cerebellum. సో it passes towards the roof of the fourth ventricle and cerebellum. So అక్కడ అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు it gives one branch which is choroidal. Choroidal branch అంటే ఆల్వేస్ choroidal branch అంటే ventricles కి సప్లై చేసే ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఇట్ సప్లైస్ ద choroid plexus of fourth ventricle. తర్వాత it will turn downwards and go to the cerebellum అంటే lower part. So posterior inferior cerebellar artery అంటే cerebellum కి సప్లై చేస్తుంది, fourth ventricle కి సప్లై చేస్తుంది, lower part of pons కి సప్లై చేస్తుంది, అండ్ లేటరల్ హాఫ్ ఆఫ్ మెడుల్లా దానికి కూడా సప్లై చేస్తుంది. సో అన్నిటికన్నా లార్జెస్ట్ బ్రాంచ్ ఇది. సో అట్లాగే యాంటీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అట్లా రెండు ముందుకు వచ్చిన తర్వాత సో లేటరల్ సైడ్ నుంచి అట్లా ముందుకు వస్తుంటాయి. వచ్చినప్పుడు సో రెండు ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ ఇస్తాయి. సో ఆ రెండు బ్రాంచెస్ కలిసి దే విల్ ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ యాంటీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ విచ్ రన్స్ ఫార్వర్డ్స్ ఇన్ దట్ గ్రూవ్, యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం స్పైనల్ కార్డ్ లెంత్ అంతా ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ ఇట్ సప్లైస్ ఓన్లీ లెసర్ పార్ట్. అప్పర్ 1/3 ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డే బాగా సప్లై చేస్తుంది, లోవర్ పార్ట్లో దాని సప్లై తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అట్లాగే మెడుల్లరీ బ్రాంచెస్. సో అంటే ఇక్కడ లోకల్గా మెడుల్లాకి మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. ఓకే, మెడుల్లరీ బ్రాంచెస్. అట్లాగే ఫ్యూ మెనింజియల్ బ్రాంచెస్, అంటే దాని చుట్టూరా మనకి మెనింజెస్ కవరింగ్ ఉంటుంది.
సో ఆ మెనింజెస్కి కూడా ఫ్యూ మెనింజియల్ బ్రాంచెస్. ఓకే, టు ఆల్ ద మెనింజెస్. సో ఇవి బ్రాంచెస్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ. సో మనకి ఏమేమి వచ్చాయి? పోస్టీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ, యాంటీరియర్ స్పైనల్ ఆర్టరీ, మెడులరీ బ్రాంచెస్, మెనింజియల్ బ్రాంచెస్, అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో నౌ కమ్ టు బేసిలర్ ఆర్టరీ. సో బేసిలర్ ఆర్టరీ formation etla formed by the union of two vertebral arteries at the upper end of medulla or lower end of pons anterior to them, ante like ventral surface of pons. Okay, so ekkada untundi, there is a groove in between in the anterior surface of pons, midline lo aa groove lone idi untundi. Atlage it ends at the upper level of pons by dividing into posterior cerebral arteries. సో ఈ రెండు వెళ్ళి పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ. మనకి యాంటీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ, మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ, ఇది పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో దీని లెంత్ ఎంత ఉంది మనకి? ఓన్లీ పాన్స్ లోవర్ ఎండ్ నుంచి అప్పర్ ఎండ్ దాకా ఉంది. ఫ్యూ 1 or 1.5 సెంటీమీటర్ అట్లాగే ఉంటుంది ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని బ్రాంచెస్ ఇస్తుంది ఇది. సో అందులో పాంటైన్ బ్రాంచెస్. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా మీకు అక్కడ పక్కనే పాన్స్ ఉంది. సో ఇట్లా లేటరల్గా అండ్ అట్లాగే యాంటీరియర్గా కూడా ఇవ్వగలవు. సో పాంటైన్ బ్రాంచెస్ విచ్ విల్ ఎంటర్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాన్స్. ఓకే, అట్లాగే లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ. లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ అంటే ఇది ఇప్పుడు నౌ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెడులా అండ్ పాన్స్. యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెడులా అండ్ పాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ ద క్లైవస్. అందరికీ క్లైవస్ గుర్తుంది కదా, ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద స్కల్లో. సో క్లైవస్ని ఫేస్ చేస్తాయి ఈ రెండు. సో క్లైవస్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు ఆ క్లైవస్కి పక్కనే ఉంటుంది పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ పెట్రస్ టెంపోరల్ బోన్. ఆ పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ పెట్రస్ టెంపోరల్ బోన్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎకాస్టిక్ మియాటస్. సో అందులోకి లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ వెళ్తుంది అలాంగ్ విత్ 8th క్రేనియల్ నర్వ్ అండ్ 7th క్రేనియల్ నర్వ్. దాంతోపాటు లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ కూడా లోపలికి వెళ్తుంది. సో లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ ఈజ్ అన్ ఎండ్ ఆర్టరీ. అంటే దీనికి ఎనాస్టమోసిస్ ఏమి ఉండవు, అంటే ఇది బ్లాక్ అయితే మొత్తం బ్లాక్ అయినట్టే దానికి. సో ఇట్ సప్లైస్ ద ఇంటర్నల్ ఇయర్. ఓకే, సో పాంటైన్ బ్రాంచెస్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి. అట్లాగే లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ అంటే 1 on each సైడ్ లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ. ఓకే, ఈ రెండు అయింది. సో తర్వాత వన్ మోర్ బ్రాంచ్ ఇస్ యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఇది కూడా ఫ్రంట్ సైడ్ ఆరిజిన్ వస్తుంది, కింద పార్ట్ యాంటీరియర్ సైడ్ లో ఆరిజిన్ వస్తుంది. అట్లాగే ఇన్ఫీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిలర్ ఆర్టరీ నుంచి ఆరిజిన్ వస్తుంది. సో యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. సో సెరిబెల్లంకి వెళ్తుంది అది. ఓకే, సో అరైజింగ్ ఎట్ ద లోవర్ బార్డర్ ఆఫ్ పాన్స్ అండ్ పాసింగ్ లేటరల్లీ అండ్ బ్యాక్వర్డ్స్. సో లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ పాన్స్ అంటే పాన్స్ లో మనకు వచ్చే క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఏంటి? ఆరిజిన్ మెడులాలో ఏమొస్తాయి క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆరిజిన్? 9, 10, 11. సో మెడులాలో 9, 10, 11, 12. పాన్స్ లో 5th to 8th, sir. 5, 6, 7, 8. ఓకే, సో క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పాన్స్ ఎట్ అప్పర్ లెవెల్ చదివినప్పుడు మనకి 5th క్రేనియల్ నర్వ్, మోటార్ న్యూక్లియస్, సెన్సరీ న్యూక్లియస్ చూసాం. సో క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పాన్స్ ఎట్ లోవర్ లెవెల్ చూసినప్పుడు we have seen 6th, 7th, 8th cranial nerves. సో ఆ 6th, 7th, 8th cranial nerves ఇక్కడ నుంచే బయటకు వస్తాయి. ఓకే, వెంట్రల్ సైడ్ అన్ని వెంట్రల్ నుంచి వస్తాయి మాక్సిమం క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఎక్సెప్ట్ 4th క్రేనియల్ నర్వ్. అది డార్సల్ సైడ్ ఆరిజిన్ వచ్చి బయటికి ఆ మొత్తం లేటరల్గా ట్రావెల్ అయ్యి అప్పుడు ముందుకు వస్తుంది. మిగతా అన్ని కూడా వెంట్రల్ సైడ్ నుంచి వస్తాయి ముందుకి. ఓకే, సో ఈ యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ అరైజింగ్ అట్ ద లోవర్ బార్డర్ ఆఫ్ పాన్స్ పాసింగ్ లేటరల్లీ. సో అట్లా లేటరల్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే అన్ని ఆ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అన్నిటికీ బ్రాంచెస్ ఇచ్చుకుంటూ అంటే వాటికి సప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఏది పర్టికులర్లీ లోవర్ బార్డర్ ఆఫ్ పాన్స్ అంటే 6th, 7th, 8th క్రేనియల్ నర్వ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో తర్వాత వెనక్కి వెళ్తుంది. వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫ్లాక్యులర్ నాడ్యులర్ లోబ్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. సో దాని చుట్టూరా వైండ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సెరిబెల్లంలో అదొకటి కింద పార్ట్లో యాంటీరియర్ అండ్ కింద పార్ట్లో ఉంటుంది ఫ్లాక్యులర్ నాడ్యులర్ లోబ్. సో దానికి వైండ్ అయి దానికి సప్లై చేస్తుంది యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, సో ఇది యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. సో బేసిలర్ ఆర్టరీ బ్రాంచెస్ లో యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ, లాబ్రింథైన్ ఆర్టరీ, పాంటైన్ బ్రాంచెస్, అట్లాగే సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. సో ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో ఇక్కడ
ఇది సుపీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ. సో సుపీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ ఎక్కడ వస్తుంది? అరైజింగ్ అట్ ద సుపీరియర్ బార్డర్ ఆఫ్ పాన్స్. ఓకే, సో తర్వాత దట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ పోస్టీరియర్లీ, అంటే డైరెక్ట్గా పోస్టీరియర్కి వెళ్ళిపోకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ యాజ్ అ లూప్, అంటే పాన్స్ సుపీరియర్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళి అట్లా వెనక్కి వెళ్తుంది సెరిబెల్లంకి. ఓకే, సో వెళ్ళి సో ఇట్ సప్లైస్ ద సుపీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాన్స్. అట్లాగే పాన్స్ సుపీరియర్ పార్ట్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్, ఇక్కడ మిడిల్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్, ఆ పైన దానికన్నా వెనకాల సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్. సో సుపీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాన్స్, సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ పాన్స్ కి ఈ మిడిల్ సెరిబెల్లార్ పెడంకల్ కి సప్లై చేస్తుంది. అట్లాగే వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇక మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ విల్ గో టు ద సెరిబెల్లం, సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. సో ఇట్ ఆల్సో సప్లైస్ ద సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ cerebellum. So supplying the superior cerebellar artery అంటే supplying the superior surface of pons, middle cerebellar peduncle, అట్లాగే superior surface of cerebellum. అట్లాగే లాస్ట్ టర్మినల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ 2 posterior cerebral arteries. సో ఇవి బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బేసిలర్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఈ posterior cerebral arteries నుంచి మళ్ళీ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. సో వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ దమ్. Okay, so branches of posterior cerebral arteries. There a picture. Okay. ఇది posterior cerebral, ఇప్పుడు ఇది basilar posterior cerebral. Okay, so posterior cerebral artery నుంచి branches, posteromedial central branches. posterior side ఉన్నాయి, but they are going medially. Okay, posteromedial central branches అంటే they are going to the center or central substance of the brain. సో పర్టికులర్లీ అక్కడికి అక్కడ మనకు ఆ నియర్ బైలో మనకి మిడ్ బ్రెయిన్ వస్తుంది. సో ఆ రీజియన్, దిస్ రీజియన్ ఆఫ్ ద మిడ్ బ్రెయిన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పోస్టీరియర్ పర్ఫోరేటెడ్ సబ్స్టెన్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బ్రాంచెస్ అన్ని దాని లోపలికి వెళ్తాయి, మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ దాన్ని పియర్స్ చేసుకుంటూ. సో ఆ సబ్స్టెన్స్, అక్కడ ఉన్న బ్రెయిన్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి అపియరింగ్ యాజ్ పర్ఫోరేటెడ్, మొత్తం పర్ఫోరేటెడ్ లాగా అనిపిస్తుంది అక్కడ ఉన్న బ్రెయిన్, ఎందుకంటే ఈ బ్రాంచెస్ మల్టిపుల్ వెళ్తున్నాయి అందులోకి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్టీరియర్ పర్ఫోరేటెడ్ సబ్స్టెన్స్. సో మిడ్ బ్రెయిన్లోకి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, ఇంటర్ పెడంకులార్ ఫోసా. పెడంకుల్ అంటే సెరెబ్రల్ పెడంకుల్, అంటే మిడ్ బ్రెయిన్లో గుర్తుంది కదా, టెక్టమ్ అండ్ సెరెబ్రల్ పెడంకుల్ యాంటీరియర్ పార్ట్. సో ఆ సెరెబ్రల్ పెడంకుల్, ఆ రెండు సెరెబ్రల్ పెడంకుల్స్ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ ఇంటర్ పెడంకులార్ ఫోసా. సో అక్కడ ఉన్న బ్రెయిన్ సబ్స్టెన్స్ని పియర్స్ చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళి మిడ్ బ్రెయిన్కి సప్లై చేస్తాయి. సో దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్టీరియర్ పర్ఫోరేటెడ్ సబ్స్టెన్స్. అది మనకి బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దగ్గర కనిపిస్తుంది. సో మిడ్ బ్రెయిన్కి సప్లై చేస్తాయి. అట్లాగే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డయాన్సెఫలాన్, అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ థెలామస్, పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ హైపోథెలామస్, వాటికి సప్లై చేస్తాయి పోస్టిరోమీడియల్ బ్రాంచెస్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఒకటి పోస్టీరియర్ కొరాయిడల్ ఆర్టరీ. సో పోస్టీరియర్ కొరాయిడల్ ఆర్టరీ అంటే సప్లైయింగ్ ద కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ ఆఫ్ థర్డ్ వెంట్రికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాటరల్ వెంట్రికల్, మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ లాటరల్ వెంట్రికల్కి. ఓకే, అట్లాగే మనకి యాంటీరియర్ కొరాయిడల్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు డౌన్ ద లైన్ వస్తుంది మనకి యాంటీరియర్ కొరాయిడల్. సో పోస్టీరియర్ కొరాయిడల్ ఆర్టరీ. ఇందాక మనకి పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీలో కూడా ఒక చిన్న కొరాయిడల్ బ్రాంచ్ వచ్చింది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఇది పర్టికులర్లీ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ నుంచి పోస్టీరియర్ కొరాయిడల్ ఆర్టరీ మెయిన్ బ్రాంచ్ విచ్ సప్లైస్ ద లాటరల్ వెంట్రికల్, థర్డ్ వెంట్రికల్. అట్లాగే కార్టికల్ బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు మనకి సెంట్రల్ బ్రాంచెస్ ఇందాక చూసాం. ఆ సెంట్రల్ అంటే డీపర్ ఇంటూ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్కి వెళ్తాయి. కార్టికల్ అంటే ఆ మధ్యలోంచి, అంటే ఎక్కడైతే ఆరిజిన్ అయితే అక్కడ నుంచి టువర్డ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్కి వస్తుంటాయి సప్లై. కార్టెక్స్, టువర్డ్స్ ద కార్టెక్స్ కి బ్రాంచ్ అవుతుంటాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కార్టికల్ బ్రాంచెస్. సో కార్టికల్ బ్రాంచెస్ అంటే యుల్ హ్యావ్ మనకి టెంపోరల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఓకే, పెరైటల్ ఆర్ పెరైటో ఆక్సిపిటల్, అట్లాగే ఆక్సిపిటల్, ఇవన్నీ సైడ్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ మల్టిపుల్ బ్రాంచింగ్ అయితే కార్టెక్స్ని సప్లై చేస్తాయి మొత్తం. ఓకే, సో ఇవి బ్రాంచెస్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ.
ఓకే, సో వీ హ్యావ్ రెడ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అండ్ వాటి యూనియన్ వల్ల బేసిలర్ ఆర్టరీ. సో వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ బ్రాంచెస్, బేసిలర్ ఆర్టరీ బ్రాంచెస్, అండ్ బేసిలర్ ఆర్టరీ బ్రాంచెస్లో దాని టర్మినల్ branch, వాటి ఫర్దర్ బ్రాంచింగ్స్. సో పోస్ట్ థ్రాంబోసిస్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ. సో పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ అంటే బ్రాంచ్ ఆఫ్ బేసిలర్ ఆర్టరీ. సో ఒక సైడ్ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ మొత్తం థ్రాంబోసిస్ అయితే ఇట్ సప్లైస్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిపిటల్ లోబ్. సో ఆక్సిపిటల్ లోబ్ కాబట్టి విచ్ ఇస్ కన్సర్న్డ్ విత్ విజన్. సో మనకి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఐ నుంచి విజన్ అందులో వచ్చే ఫైబర్స్ అన్ని మోస్ట్లీ దిల్ గో టు ద రైట్ ఆక్సిపిటల్ కార్టెక్స్. సో రైట్ సైడ్ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ ఒకవేళ థ్రాంబోసిస్ కానీ అట్లా ఏమైనా అయితే సో రైట్ సైడ్కి వచ్చే ఫైబర్స్ అన్ని లెఫ్ట్ విజువల్ ఫీల్డ్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ వాళ్ళకి హోమోనిమస్ హెమీ ఎనోపియా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ విజువల్ ఫీల్డ్ మొత్తం వాళ్ళకి బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఇంకేం కనిపించదు వాళ్ళకి. రైట్ సైడ్ బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే రైట్ది కూడా ఓవర్లాప్ చేస్తుంది ఇక్కడ దాకా. రైట్ మూసేస్తే వాళ్ళకి లెఫ్ట్ ఏం కనిపించదు ఇక. సో వన్ సైడ్ పోస్టీరియర్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ ఒకవేళ థ్రాంబోసిస్ అయితే బ్లాక్ అయిపోతే దాని ఎక్కడెక్కడ సప్లై చేస్తుందో మొత్తం ఆ పార్ట్స్ అన్ని డెడ్. ఓకే, సో అట్లాగే థ్రాంబోసిస్ ఆఫ్ సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. సో సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ అంటే మనకి ఏం సప్లై చేస్తుంది? అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ పాన్స్. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి మనకు వచ్చేది ఓన్లీ 5th క్రేనియల్ నర్వ్. ఓకే, సో అది కూడా మనకి సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ పాన్స్ ఈ రీజన్లో ఎక్కువ సప్లై చేస్తుంది పాన్స్కి ఈ సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. అట్లాగే సుపీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. సో అప్పుడు అక్కడ ఏం డిస్టర్బెన్స్ వస్తాయి? సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ థ్రాంబోసిస్ అయితే సెరిబెల్లంకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది సుపీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెరిబెల్లంకి. సో ఆటోమేటిక్గా అటాక్సియా, లింబ్ అటాక్సియా అంటే బ్యాలెన్స్ ఉండదు, నుంచలేడు, నడవలేడు, సరిగ్గా పడిపోతుంటాడు, డిస్టర్బ్డ్ గైట్. ఓకే, సో డిస్టర్బ్డ్ గైట్ అండ్ లింబ్ అటాక్సియా ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే సెరిబెల్లంది. సో అది లేకపోతే అటాక్సియా అండ్ డిస్టర్బ్డ్ గైట్. అట్లాగే బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే ఇప్పుడు పాన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ రీజియన్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ సింపథెటిక్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. సింపథెటిక్ ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ నుంచి ఈ రీజియన్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి, పాన్స్, మిడిల్లో, స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో సింపథెటిక్ ఫైబర్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే హార్నర్ సిండ్రోమ్లో మీకు 5 సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, 5 సైన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చదవండి మీరు హార్నర్ సిండ్రోమ్లో. సో సేమ్ సైడ్ ఇప్సిలేటరల్ హార్నర్ సిండ్రోమ్ అదొకటి. అట్లాగే మనకి ఇక్కడ లేటరల్ స్పైనోథెలామిక్ ట్రాక్ట్ అప్పర్ పార్ట్లో ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో స్పైనోథెలామిక్ ట్రాక్ట్ ఈ రీజన్ ఉంటుంది. సో అది మనకి అయితే ఏమవుతుంది? పెయిన్, టెంపరేచర్, పర్టికులర్లీ పెయిన్ అండ్ టెంపరేచర్ పాత్వేస్ సో విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద అంటే మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వస్తాయి ఇక్కడికి. ఏది వాటి కాల్ ఎఫరెంట్స్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ కాంట్రాలేటరల్ సైడ్ పెయిన్ అండ్ టెంపరేచర్ సెన్సేషన్ లాస్, ఆ సెన్సరీ లాస్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఓకే, సో ఇది పర్టికులర్లీ సుపీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ డ్యామేజ్ అయితే. ఓకే, సింపథెటిక్ ఫైబర్స్, లేటరల్ స్పైనోథెలామిక్ ట్రాక్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, సెరిబెల్లం డ్యామేజ్ అవుతుంది వెనకాల. సో గైట్ అటాక్సియా, disturbed gait, limb ataxia, and then opposite side ఈ పిక్చర్ సరిగా వచ్చినట్లేదు. సో నౌ ఇంకొకటి యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. దీన్ని మళ్ళీ తీస్తానండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ. సో యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ అంటే లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ పాన్స్, తర్వాత అట్లాగే వెనక్కి వెళ్తుంది. ఓకే, టువర్డ్స్ సెరిబెల్లం. సో సెరిబెల్లంకి ఒకవేళ యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లార్ ఆర్టరీ థ్రాంబోసిస్ కానీ ఏదైనా డ్యామేజ్ వస్తాయి. సో సెరిబెల్లంకి వెళ్ళే సప్లై ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి లింబ్ అటాక్సియా, అగైన్ అటాక్సియా వస్తుంది. సేమ్ సైడ్, సెరిబెల్లం ఆల్వేస్ సేమ్ సైడ్. ఓకే, అట్లాగే అగైన్ ఇప్పుడు బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఈ రీజన్లో అంటే
ఇప్పుడు మనకి అది లోవర్ పార్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ ఈ పార్ట్ అంతా సప్లై చేస్తుంది, ఇది యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, సేమ్ సింపథెటిక్ ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్, అట్లాగే lateral spinothalamic tract, అట్లాగే స్పైనల్ న్యూక్లియస్ అండ్ స్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్. సో ఇదేంటి స్పైనల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ అనేది ఫేస్ నుంచి, పర్టికులర్లీ ఓన్లీ ఫేస్ నుంచి పెయిన్, టెంపరేచర్ మనకు అది తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఏమేమి లాస్ వస్తుంది, అగైన్ హార్నర్ సిండ్రోమ్, ఎందుకంటే సింపథెటిక్ ఫైబర్స్ డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి. అట్లాగే lateral spinothalamic tract డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ కాంట్రాలేటరల్ సేమ్ పెయిన్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆర్ సెన్సరీ లాస్, పర్టికులర్లీ పెయిన్ అండ్ టెంపరేచర్. అట్లాగే స్పైనల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ స్పైనల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్ అండ్ దాని ట్రాక్ట్, దాని ఫైబర్స్ అది డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫేస్ నుంచి మనకి సేమ్ పెయిన్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆ సెన్సెస్ ఫేస్లో లాస్ట్, అది కూడా ఆపోజిట్ సైడే. అట్లాగే ఇది 7th cranial nerve, ఇఫ్ యూ ఆల్ రిమెంబర్, ఫేషియల్ కాలిక్యులస్. ఇది 6th cranial nerve nucleus, 7th cranial nerve nucleus. So 7th nerve will go medially backwards and pass around the nucleus of 6th cranial nerve and then come out. Okay, సో ఇక్కడ నుంచి 7th cranial nerve కూడా పాస్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, 7th nerve డ్యామేజ్ అయితే సో ఫేస్లో మీకు మోటార్ లాస్. ఓకే, సో అంటే ఫేషియల్ వీక్నెస్, సో ఫేషియల్ మజిల్స్ వీక్నెస్, సో అది కూడా వస్తుంది యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ, ఎందుకంటే లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ పాన్స్ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి. సో సెరిబెల్లం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అట్లాగే పాన్స్లో మీకు సింపథెటిక్ నర్వ్స్, స్పైనల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ట్రైజెమినల్, లాటరల్ స్పైనోథాలమిక్ ట్రాక్ట్, 7th cranial nerve. సో దాన్ని బట్టి మీకు డ్యామేజ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా మీకు రేపొద్దున కేసెస్ వస్తే ఇట్లాగే రావచ్చు మనకి. ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్, ఇట్లాంటి ఒక కేసు ఉంది. సో అవి డయాగ్నోసిస్ కూడా కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతుంటాయి. సో మనం ఏంటి, సుపీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ, యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ అయింది. నౌ పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ అంటే బ్రాంచ్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ. సో అది సైడ్ ఆఫ్ ద మెడుల్లా నుంచి అట్లాగే టు ద వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత పాన్స్కి, మెడుల్లాకి మధ్యలోకి వస్తుంది, దెన్ 4th ventricle వెళ్తుంది, సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సెరిబెల్లంకి సప్లై చేస్తుంది, మెడుల్లాకి సప్లై చేస్తుంది, ఇఫ్ యూ ఆల్ రిమెంబర్. ఓకే, సో దీని థ్రాంబోసిస్ వస్తే పోస్టీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ సెరిబెల్లర్ ఆర్టరీ. సో సెరిబెల్లం పర్టికులర్గా అదేం చేస్తుంది మనకి, ఫ్లాక్యులస్